In this lesson, we will discover together les indéfinis, but more precisely, beaucoup. So, of course, the question is, what are les indéfinis? So let's try to see that together. Indefinite words in French are used to refer to non-specific or unspecified people, things, or quantities. This is the first point. Second point that is extremely important. They often express concepts like quantity, frequency, or degree without specifying exact details. And this is a key thing with les indéfinis. You don't specify exact details. And the last point, they play a crucial role in constructing sentences that refer to indefinite or unspecified concept. So clearly, if you don't really want to be specific, you will have to know and master les indéfinis. So in this lesson, we will discover beaucoup, and the indefinite beaucoup can be translated to a lot, many, much, or plenty in English. And so we will see 4 examples. J'ai beaucoup de devoirs à faire ce week-end. J'ai beaucoup de devoirs à faire ce week-end. Elle a beaucoup d'amis dans son nouveau quartier. Elle a beaucoup d'amis dans son nouveau quartier. Nous avons mangé beaucoup de gâteaux lors de la fête. Nous avons mangé beaucoup de gâteaux lors de la fête. Beaucoup de gens sont venus à l'événement hier soir. Beaucoup de gens sont venus à l'événement hier soir.